இப்படி வச்சு ப்ரீத் பண்ணி உள்ளே ப்ரீத் பண்ணுறச்ச கூல் ஏர் உள்ளே போகிறச்ச நிறைய விஷயத்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாண்டிங் இஸ் குட். All those sounds and the vibrations that happen, it's very good for our health. Hi, Poongaatru viewers. How are you doing today? This is Neela, your yoga buddy. இன்னைக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறது is Sheetali pranayama. இப்போ ஷீதலி பிராணாயாமாவில் அதே ப்ரீதிங் தான், பட் ஜஸ்ட் டெக்னிக் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, டங்கை இப்படி ரோல் பண்ணிக்கணும். ரோல் பண்ணிவிட்டு சுவாசத்தை உள்ளே இழுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு கூல் ஏர் உள்ளே போகிற ஒரு ஃபீலிங் வரும், சத்தம் வரும். டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட், டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, ஸோ வி கோ லைக் திஸ். இதுதான் இன்ஹேல். ஸோ டங் ரோல்டு, ஹெட்டை கீழேந்து மிட் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வந்து ஹெட் ஈக்குவல் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கோ ஸ்டார்ட் வித் ஹெட் பெண்ட் டவுன், டங் புல்ட் அவுட். திஸ் இஸ் த இன்ஹேல். இப்போ எக்ஸேல் பண்ணுறச்ச இந்த டங்கை இப்படி வச்சுருக்கோம்ல, அதை ரோல் பண்ணிக்கணும், மடக்கி உள்ளே வச்சுக்கணும். அது ஏன் அதை பண்ணிட்டு எக்ஸேல். ஸோ ஐ வில் டூ இட் ஒன்ஸ், தெரியாது உங்களுக்கு, பட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஹவு டு டூ இட். இன்ஹேல், எக்ஸேல், ஸோ இந்த பிரெத்தில் மவுத்லேருந்து இன்ஹேல், நோஸ்லேருந்து எக்ஸேல். டங்கை ரோல் எதுக்கு பண்ணுறோம்? சும்மாவே வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம், சும்மாவும் பண்ணலாம். பட் டங்கை ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இருக்குது. ஸோ நம்ம டங்கை இப்படி வச்சு ப்ரீத் பண்ணி உள்ளே ப்ரீத் பண்ணுறச்ச கூல் ஏர் உள்ளே போகிறச்ச ட்ரை ஆகிடும், சலைவா இல்லாமல் ஆகிடும். சலைவா இல்லாமல் மவுத் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகலாம். நிறைய ஒரு 6-7 பண்ணேன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மவுத் ட்ரை ஆகும். ஸோ இந்த டங்கை டேர்ன் பண்ணறச்ச சலைவா ஜெனரேட் ஆகும் மவுத்தில். தேட் இஸ் த ரீசன் எக்ஸேல் போது சலைவா ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த டங்கை டேர்ன் பண்ணுவோம். இப்போது டங்கை வெள்ளை பண்ணி நம்ம ஷீதலி பிராணாயாமா பண்ணோம். இப்போது எல்லாருக்கும் நாக்கை வெள்ளை வச்சுட்டு ரோல் பண்ண முடியாது. சில பேருக்கு இவ்வளோ தான் வரும், அந்த டங் அப்படி ரோல் ஆகாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இட்ஸ் கால்ட் சித்காரி பிராணாயாமா. ஷீதலியோட வேரியேஷன் தான் அது. அவள் சித்காரி பண்ணலாம். ஸோ பல்லை கடிச்சுட்டு இந்த கேப் இருக்குல்ல, இந்த 2 பல்லுக்கு அங்கேருந்து ஏர் யூ டேக் இன், exhale normally. Exhale you can even turn your tongue and try it. அதுவும் வரலனா நார்மலாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ஸோ பேசிக்கலி யூ டேக் ஏர் ஃப்ரம் த கேப்ஸ் பிட்வீன் த டீத். இந்த ஷீதலி பண்ணறச்ச நம்ம எக்ஸேலில் வெறும்ன பிரெத்துக்கு பதிலாக நம்ம சாண்ட் கூட பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு லெட் ஸ்டார்ட் வித் த ஈஸியஸ்ட் சாண்ட் விச் இஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் விச் இஸ் ஓம். ஸோ இன்ஹேல் ஷீதலி பிராணாயாமா பண்ணிட்டு எக்ஸேலில் ஓம் சொல்ல போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் டூ தட் ஒன்ஸ். இன்ஹேல், எக்ஸேல் ஓம். இதில் டங் ரோல் பண்ண வேண்டாம், ரோல் பண்ணால் ஓம் சொல்ல முடியாது. ஸோ டங்கை நார்மலாக வச்சுட்டு எக்ஸேலில் ஓ. That is it. So inhale Sheetali, exhale Om. இது ஒரு 6 to 8 times please do it. It's really good. And the voice, it's also voice therapy. So நம்ம voice the Om சொல்றச்ச all those sounds and the vibrations that happen, it's very good for our health, because all these vibrations அது each the part, our heart, our solar plexus, our abdomen area, எல்லாத்துலேயும் அந்த vibration போச்சா it improves health.
So chanting is considered a very, இப்போ நிறைய டாக்டர்ஸே அது சொல்கிறா, லைக் யூனோ chanting is very good, the vibration it creates. நிறைய விஷயத்துக்கு, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு, மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே chanting is good. So we can start with some simple chants and with the Sheetali. And chanting பண்ணுறச்ச, because we are saying the words loud, bodyல heat generate ஆகும். So doing it with Sheetali is a good idea, and a Sheetali cools the body and chanting will heat it up, so balance is always there in the body. You get the benefit of both. I'll do it one more time so that you can see it clearly. So I pull my tongue out, inhale, tongue in, exhale Om. Om. That's it. So this you can do about 8 to 10 times. 6, 8, 10, whatever is your choice. எவ்வளோ முடியறதோ. ஓம் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் பண்ண முடியறதோ பண்ணுங்க. சில பேருக்கு 6 கவுண்ட்ஸுக்கு தான் இருக்கும், சில பேருக்கு ஜாஸ்தி செகண்ட்ஸுக்கு. doesn't matter. Start wherever you are. The whole idea is to start. நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay? Enjoy your breathing sessions. பூங்காற்று, இது நாளைய நல்வாழ்வுக்கான வழிகாட்டி.